Uy guys, mayong hapon. Ay, ride naman ako. Somewhere down the road. Ride tanay guys. Kaya pila ko ka days bike a ride. Hopefully good. Successful na nga akong ride subong. Somewhere in Tacurong City. See you there. See you later. So, way to Tacurong City na ko guys. Provincial Hospital of Sultan Kudarat. Yan. And the provincial capital of Sultan Kudarat. Yan. Rin ako guys, si JC Montilla, barrio do sa Tacurong City. And wala lang. Chill ride lang. Ha? Rashid pala guys, oh. Thank you. Shoutout mo ang taga-kan, yung mga team mo. Shoutout dyan sa taga-Laglayan. Shoutout. Saan ka doon? Dito lang sa kaibigan. Sige. Sige doon, thank you. Thank you. Yun guys, good afternoon again. And I'm here now sa Tacurong City. Pero layo po ko sa sentro guys. And ang scammer din ang kumakadto. Shoutout kay Francis sa ensayo mamaw. Mataris siya. Ayun. So rin ko Tacurong guys. Sentro gid sang Tacurong. Marami yellow baso 1963 bound for Isulan. Okay, ari lang mga gwapo. Ay, puta kay... Live pa na, live! Shoutout, SBB Tacurong. Shoutout! Puta, may ko picture, let's kay Ivan. Nabiktima ka na naman, doy! Ari ko sa Tacurong guys. Taga Tacurong sila ka chapter. Ari ang pinakagwapo. Ano yung pinakagwapo? Ano yung pinakagwapo natin? Sano? Kalbo! Dito siya. Okay, DepEd Division Office. Ay, salamat. Okay, so yun guys, din ako subong sa B-Box store. Tampayan ko tika for a while. And puli na tayo. And anyway, shout out to the B-Box store, GB No Far, Digitech Tarpaulin, G&H Marketing, Isulan Credit Services, and also sa Bike Stuff, Duran Farm Supply, Dokodi Bike Shop, Dana Petron, and the rest of the cycling community here in Isulan. Also CD Plaza Marketing and Hearty Cares Pharmacy. So God bless everyone. Thank you for watching this video.